Father, we thank you, we bless you this morning. We give you all the praise and we give you all the honor. You are worthy of our worship this morning. You are worthy of our praise. You are worthy to be lifted in this place, my Father. We thank you for all that you've done in our lives. We thank you, Lord, for the gift of life. We thank you, Lord, for the gift of breath. We thank you, Lord, even for the new day that you have given unto us. We give you praise and we give you honor. We thank you, Father, for all the things you've done, for the great miracles you've done in our lives. We thank you, Lord, for the power of the blood. We thank you, Lord, for the power of the name of Jesus. And we thank you, Father, because you are here with us. Even as we begin, my Lord, we welcome the presence of the Holy Spirit to fill this place, my Father. We welcome your presence, my Father, to fill this place in the mighty name of Jesus. Even as we start, my Father, we pray that you go with us. We pray that you may lead us. We pray, Father, that you may take control, my Father, in the mighty name of Jesus. We give you praise, we give you honor, my Lord. We exalt you, Lord. We exalt you in this place. We exalt you above our lives, my Father. We exalt you above this service, my God. We exalt your name, my God, in the mighty name of Jesus. Tunakutukuza Baba, tunalinua jina lako asubuhi ya leo. Tunasema wewe ni Bwana, wewe ni Bwana kwenye maisha yetu. Asubuhi ya leo wewe ni Bwana, umeinuliwa kwenye ukumbi huu. Tunalinua jina lako, tunalitukuza asubuhi ya leo, kwa sababu hakuna aliye kama wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. Asante mtakatifu, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako Baba. Tunakuinua mtakatifu, tunalisifu jina lako, tukisema kwamba hakuna aliye kama wewe, hakuna wakubwa kuabudiwa kama si wewe, hakuna wakupewa utukufu Bwana. Tunalimini jina lako, tunalitukuza jina lako. Asubuhi ya leo unastahili, unastahili kwenye kiti chako cha enzi, unastahili heshima na adhama, unastahili utukufu na sifa, unastahili Simba wa Yuda, Mwana wa Mungu, unastahili asubuhi ya leo. Hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye kama wewe asubuhi ya leo. Tunakupenda na tunakuabudu. Asante mtakatifu, tunaalika uwepo wako asubuhi ya leo, ukaweze kututawala, ukaweze kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Tunakualika Baba, tunakualika Roho Mtakatifu, utawale mahali hapa, chukue shukani mahali hapa, Simba wa Yuda, ukatawale na mamlaka yako, ukatawale na nguvu zako, ukatawale na upendo wako, ukatawale na msamaha wako, ukatawale na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakualika Roho Mtakatifu, tunakualika Roho Mtakatifu, tunakualika Roho Mtakatifu, ukatawale mahali hapa, ukatawale mahali hapa Bwana, ukachukue ushukani mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Tunakuabudu Yesu, tunakushukuru. Asante kwa neema yako, asante Baba, tunakutukuza Simba wa Yuda. We thank you Jesus, we thank you Lord this morning. Asante kwa upendo wako, asante Baba. Maandiko inasema kwenye Yohana Mtakatifu mstari wa 1, kifungo chake cha 16, inasema kwa kuwa katika utimilivu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mikono ya Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kizungu inasema that it is through Jesus Christ that we are given grace and we are given truth. Praise the name of Jesus. And this morning I want you to lift your hands and open your mouth
and start thanking God for his grace and for his truth that has been revealed through the coming of Jesus Christ. And I want you to claim the power that is in the name of Jesus, the power that is in the birth of Jesus in our lives, the power that is in the salvation of Jesus Christ, the power that is even the blood of Jesus Christ. Ningependa ufungue kinywa chako, ukaitishe hiyo damu, ukaitishe hiyo nguvu iliyoko kwenye jina la Yesu. Hiyo msamaha ulioko kwenye jina la Yesu asubuhi. Ukaitishe neema iliyoko kwenye jina la Yesu Kristo. Kwa sababu kupitia kwa kuja kwa Yesu Kristo tumepokea neema. Tumepokea ukweli ulioko na tutaishi kwa neema ya Yesu. Tutaishi kwa ukweli wa Yesu. Tutaishi kwa kusimama na neno la Mungu. Tutaishi kwa kusimama na ahadi za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Father, I thank you. I thank you, Jesus, for the power that is in your word. I thank you, Lord, for the power that is even the name of Jesus Christ. This morning I claim the power that is in the blood of Jesus, the power that is in the name of Jesus this morning. It is the power that I claim even in my life. It is the power that I claim even upon my family. It is the power that we claim upon this church this morning. It is the power that we claim upon your people in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord, for your power. We thank you, Lord, for you lift us from one grace to another. We thank you, Lord, for your grace. We thank you, Lord, for your blood. We thank you, Lord. We thank you, Father, for your power that is in the name of Jesus. We thank you, Lord. And this morning, Father, we thank you even for the blood that does great things in our lives. Tunakushukuru kwa damu inayotenda mambo makuu kwenye maisha yetu. Damu nayo inayotutakasa asubuhi ya leo. Damu inayotutakasa asubuhi ya leo. Damu tunatuzingira kwenye maisha yetu. Damu ambayo inanena mambo mazuri kwenye maisha yetu. Hiyo tunakiri asubuhi ya leo. Tunakiri damu yako Bwana kwenye kizito cha utakaso. Ni kwenye damu yako asubuhi ya leo. Tunakutukuza kwa damu yako asubuhi ya leo. We thank you, Lord, for the power of the blood. We thank you, Lord, for the power of the blood. We thank you, Lord, for the power of the blood. And through the power of the blood, we receive grace. And we receive the truth that we live in our lives with. We thank you, Jesus, for the power of the blood. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Asante Bwana. Asante kwa neema yako. Asante kwa neno lako ambalo ni kweli. We thank you, Jesus. Ningependa uinue mikono yako juu. Umtukuze Bwana. Kafungue kinywa chako kamtukuze Bwana. We bless you, Jesus. We thank you, Lord.
vipya nao ona damu ina nguvu imeharibu uovu ulionidhulumu. Viumbe vipya naona damu ina nguvu imeharibu uovu ulionidhulumu. Kijito cha Baba nizamishe kwa damu yako, kanioshe Baba. Asante kwa kuniumbia hata moyo safi kupitia kwa damu yako Baba. Nitatembea kwenye nuru yako kupitia kwa damu yako Baba. Asante kwa moyo safi. Ni mwambiku na moyo safi kijitaso. Asante kwa kuniumbia moyo safi. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante kwa moyo safi. Asante kwa nuru yako kijito. Asante kwa nuru yako kwenye maisha yangu.
Takusifu milele Bwana. zote za maisha yangu. Nitakusifu Yesu Lord. Wewe peke yako, wewe peke yako. Taishi kukusifu wewe pamoja na malaika wako Baba. Nitakusifu Lord. Tasifu jina lako milele. Nitaishi kukusifu milele. Nitaishi kukuinua milele Baba. Milele nitakusifu. Nitakusifu milele Yesu. Nitakusifu Lord. Nitakusifu milele Baba. Jesus, yes Lord. Tamaa ya moyo wangu nitakusifu. Asante Yesu. Asante kwa kuniponya asubuhi ya leo. Tabibu wa ajabu. Tabibu wa ajabu. Tabibu wa milele. Tabibu wa ajabu. Tabibu wa ajabu kwenye maisha yangu. Naye niponya na mwili. Naye niponya na moyo. Tabibu wa ajabu. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Na rehema za daima ni dawa yangu tena. Ni tabibu wa ajabu, tabibu wa ajabu. Na rehema za daima ni dawa yangu njema. Imbeni, sifa za Bwana, sifa za Yesu Bwana. Jina la Baba, jina
your name. We bless your name.
limetukuka jina la Bwana. Pekee limetukuka jina la Yesu. Jina lililo safi, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka. Asante Yesu, asante Mtakatifu, asante Baba, asante tabibu wa kweli, asante tabibu wa ajabu. We thank you Jesus. Pekee yako limetukuka, pekee yako limetukuka. Asante Yesu. Nakushukuru Baba kwa sababu wewe usehemu yangu. Ninakiri nguvu zilizoko kwenye neno lako na kwenye jina lako asubuhi ya leo. Ikawe sehemu ya maisha yangu. Ukatembee na mimi. Tembee pamoja na mimi Baba. I thank you Jesus. I bless you Lord. I thank you Jesus. Nakusifu maana nimekutegemea wewe. Nakusifu Baba maana nimekuona mwaminifu. Asante Baba. Ni ombi langu asubuhi ya leo Baba. Kazidi kutembea na mimi. Kazidi kuniongoza. Kazidi kukuwa sehemu yangu asubuhi ya leo. Kazidi kukuwa sehemu yangu kwenye maisha yangu. Kwenye maisha ya watoto wangu ukawe sehemu yangu. Ukawe sehemu ya kanisa yetu Baba. Ukawe sehemu yetu. Bwana uwe sehemu yangu. Uwe sehemu ya maisha yangu. Uwe sehemu ya safari ya maisha yangu Baba. Ni ombi langu asubuhi ya leo. Ukatembee na mimi. Ukatembee na mimi Bwana. Uwepo ukatembee na mimi. Thank you Jesus. I thank you Lord. I thank you Jesus. Thank you Lord because you are my portion. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante sana wano mwanchumu ligerelia Ndizi TV. Ekera wano tengerete TV yao chinse chiga wano chia wano mambia nuko gena kwa nebuna noga ndrete useni wase mambia yabona ekera toko letara omuro buri mugima Egesinga eyemo aseyemo croise kanisa ya Covenant Calvary Church mwanchumu ligere wano yego toka chinse mo chia Nyamataro ekera wano tuacha kire chinse chiga chono mambe ko tuacha gatina 12 chia mambia ni maite wano kwanyolire amatera maya waseniwe ekera tuacha kire ni team ya praise and worship wano tuacha kina baro wase mambia wano karibu sana na ukaribisha tuchaka muna chise wano mambia eli wano tosenigwe aso bwamo goika chinse nye aso murubuli ya Egesinga. Kwa hivyo nashukuru sana aswali monga toto wote ati ansemelia mtandana wakondra gotobwatia inyarwanga ansemelia Facebook Ndizi TV News Digital na boga ansemelia YouTube na gotobwati wano asemambia ya wano igobono li chinga kichi gabono na bogotumo jumbe yote wenka yote bwata koronga yote ngare tomurubuli korwa ekeronto koletera ayemo ase ya monyera wano ndani ya nyumba ntobwata bateli au wonto chkwali baga baadaye kolende asengincho yebiro nataka kuambia timu ya praise and worship. Asante sana kwa kazi nzuri. Nataka watupeleke moja kwa moja katika upande wa praise. Watulete praise kama dakika 10 tu baadaye tumlete mchungaji wa kanisa igwa Severo Peter Wetambe ndo chigosoana kumleta mrandu wekesa kwa sasa tigono timu ya praise and worship masema tupatie praise kama dakika 10 hivi na kisha baadaye tumaikoenda asensemende ya kabiri bali muri nchira cha karibu sana mu robinoga ndrete retena ngoro kwa presenter vinya sumuru Egesinga moja kwa moja goitira Ndizi TV obwansu bomu Gusii. Twende kazi, karibu sana. Hallelujah. Amen. Inua mikono yako juu kabisa kwa Mungu. Na uchape makofi. Mikono juu kwa Yesu. Hallelujah. Inua mikono juu kabisa, pigia Bwana makofi. Alafu tucheze. Tukifurahia Mungu wetu. Let us celebrate the King of Kings. Hallelujah. Haya twende.
celebrate you, Jesus. Mikono juu. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. 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 Celebrate Jesus, yeah, Jesus. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. We celebrate you, Jesus. Celebrate Jesus, hallelujah. We give you praise, we give you all the glory. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. We lift you higher, we lift you higher. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Tunakuinua, tunakuinua. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Tunakushangilia Mungu wetu, tunakushangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Wewe ni Mungu wa uwezo, tunakushangilia leo. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Nani kama wewe, Simba wa Yuda? Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Ametenda makuu, makuu. Ametenda makuu, ametenda makuu, makuu. Ametenda makuu, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, Alfa na Omega. Ametenda makuu, makuu. Ametenda makuu. Mikono juu kwa Yesu. Hey, ametenda makuu. Ametulinda tangu Januari mpaka Disemba. Akuponya magonjwa. Tunamsifu Yesu leo. Ametenda makuu. Makuu. Ametenda makuu. Ametenda makuu. Makuu. Ametenda makuu. Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, ametenda makuu. Haya tucheze Yesu. Ametenda tenda. Ametenda makuu. Hallelujah. Haya chezea Yesu. Bwana amekutendea mema, amekulinda, amekulisha. Tunayo sababu ya kumsifu asubuhi ya leo. We give you praise, Lord. We celebrate you, Alpha and Omega. We give you all the glory for your goodness. Hallelujah. Inua Yesu juu, inua juu, inua Yesu juu, 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 juu. Yeye ni Bwana, yeye anastahili, yeye. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele, yo, yo. Pigieni Bwana
Shangilia
Bwana asifiwe. Muko na furaha? Mwaneno magoko? Tumuinue, tumuinue Yawe. Wapi shangwe na vigeregere? Twende sasa, twende. Tumuinue, tumuinue Yawe. Tumuinue, wacha twende kidogo tucheze. Kama umeketi tameni simama. Tuje sasa, makofi twende. Shika hivi kiuno, shika hivi. Nataka tumcheze Yesu kama uko salama, kama uko mzima. Cheza. Shika kiuno. Uko nyuma twende cheza kidogo. Wacha twende. Wapi shangwe na vigeregere, jipigie kwanza makofi. Asante sana. Mwacho muligire bono Gusii TV, karibu sana sema mbia bono. Yakatoka leto mu rubiri umugimani maeta wa Kristo once be. Muko na furaha? Muko na furaha? Mwana no magoko. Sasa tuko na waimbaji wengi ndani ya nyumba. Abutuko chikoli baada baadaye. Ama tena roko kuna Rogers Kangwana. Mumaita Rogers Kangwana. Wapi makofi yake Rogers Kangwana? Asante sana. Obogimo bobwe mechando talionda kwere. Yesu ne moya lebono oikambwere. Wapi makofi yake Happy Baraka? Asante sana. Tuko na msanii mwingine anaitwa Reja Boy. Wapi makofi yake? Asante sana. Tuko na msanii mwingine mtena nere okorokuna ki tigankwane. Akorokuna Paul Seret. Wapi makofi yake Paul Seret? Oria karante wina ki bandera yo monene bono ya imo kiungo chare baadaye anyara gotogotera kwa century. Kwenda sebona. Asante sana timu ya Praise and Worship, nashukuru sana kwa muda wenu. Ngochanda semoli baadaye kwa sasa tiangira nchinga kiechi gamba baga ntoto bwate nsema ya mtandao nsema ya Facebook Gusii TV News Digital na baga nsema ya YouTube. Kwa hivyo na chinga kiechi ga nataka kumkaribisha mchungaji wa kanisa kole ndo wacha nipitie jumbe 2-3 na alika kontebi na bwakire mbali batumira ujumbe chiabo tiganda gona kibagoteba Ashley. Asante sana sema ni chiabo basi agoteba I'm missing the church. All right, asante sana oyonkuru basi. Asante sana tunasoma ujumbe 2-3. Ezroni Oyaro Chibu Bugesusu I'm watching you vini manganani gale boronga. Asante sana yakoro kuna agoteba na nkwanelike bati. Asante sana oyakoro kuna Dickson yagontebi ekanise yunte biasere niche naroko boli ate biwasera chicha. Asante sana au mbali batengerete. Mimi ni Vinilei kutoka Omugonchoro. In fact nitafika oya wante yatafika. Asante sana au mbali batengerete chimeze Ezra. Na asante sana na ujumbe yao oyakoro kwa Sharini Masi gatengerete na watch live kutoka Pipeline Nairobi. Asante sana yanatazama live kutoka Nairobi. Asante sana tumepata ujumbe wako na bangi batengerete omurubulio na jumbe chigendrete gosango chando wetero ujumbe baadaye asenge nche bironi ruhusu imolete umurandi we kanisa mchungaji wa kanisa Bishop alafu aturete neno kama dakika 30 hivi kisha na maana tumakwenda sense moja kabla. Kwa hivyo mnasaketi chini. Nashukuru sana soko tualigania. Kwa hivyo Bishop wakati wako karibu sana ndani ya Gusii TV obwansu wa Gusii. Amen. Mungempigia radio hiyo makofi kwa jina la Yesu. Pige makofi mazuri jameni kwa jina la Yesu. Amen.
As he has already said, we are coming live from Nyamataro Calvary Covenant Center. My name's Bishop Julius Osongo. I'm born again and I love Christ. I'm going to share God's word this morning. I have faith that the Lord God is going to bless your life. The Lord is going to touch your life this morning. The Lord is going to heal your life and your body this morning. In the name of Jesus. I minister in this church with the leaders who are together with us, and our Bishop, Dr. Jefferson Nyatuka. I am a married man. My wife is together with us this morning, and it is good that she says hi to you. We serve together as family. Me and her, we treasure families, and we thank God because of what He's doing in our lives and through us. Together we are blessed with two children. They are grown and we bless the Lord. Please hear her voice as she greets you. Bwana asifiwe. Wote wanaotusikiliza mahali popote ulipo na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo, haujambo. Na waumini wote ambao tuko pamoja na wasalimia pia kwa jina la Yesu Kristo, hamjambo. Naitwa Reverend Dorcas Osongo, mke wa Bishop Julius kama alivyosema. Nimeokoka na mpenda Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii. Nachukua nafasi hii mahali ulipo na kukaribisha ukashiriki pamoja na sisi leo na pia siku zingine. Asante. Jamani, mungempa makofi mazuri. Amen and amen and amen. Amen. We serve together in this church. On Tuesdays, we have prayers that go on here at 5 in the evening. And on Wednesday, I'm in the church office. That is the day I minister to people, or when you come one-on-one. And then on Friday, we do what we call home churches or connect groups, where we meet in groups as fellowships. We have people coming from Nyakubaria. They have their Ephesus connect group. Those who come from Kanunda, Bethlehem connect group. Those who come from Gudika around there, we call them the Bereans. They meet on Wednesday. And those who come from around church here, we call them Antioch. That is a fellowship. And those who come from Bochura, we call them the Galileans. They meet on Wednesdays also. And we are a blessed people. We have no regrets to make. We welcome you to share with us this morning, and any other time as God gives you opportunity. We bless the Lord for Gusii TV. They are doing a commendable job. Thank you for coming to us, and we welcome you always. So this morning, I want to share God's word with us that I've entitled Amazing Grace. That is what we are going to share today. Last week, as I was sharing us on this same station, I talked about God's love and how God loves us. And today, we want to go higher. Want to share on what I'm calling the amazing grace. It is at the right time, because we
are about the season that we call Christmas. And the Christmas is all about sharing and celebrating the grace of God upon our lives. As I talk about Christmas, I know there are those who don't believe that Jesus was born such a time as now. But one thing I know, he was born anyway. And he is the one we are sharing this morning. We are reading the book of John chapter number 1 verse number 14 to 17. That is where we are going to base our learning or teaching this morning. The book of Luke chapter number 1 verse number 14 to 17. Bible says, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of only begotten of the Father, full of grace and truth. John bare witness of him and cried, saying, this was he whom I speak. He that comes from me preferred before me, for he was before me. And of his fullness of all we received, and the grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. That is the word of the Lord, and the other scriptures we read as we continue. Allow me make the following three statements, and I pray that you hear me and hear me well. Number one, there are two truths that set Christianity apart from any world religion, that makes us celebrate like we are doing. Some people wonder why we dance as we sing, because a few people believe that you should go to God gently or quiet and like what they call a gentleman or organized. But I want to give you a reason why we celebrate, why we jubilate and dance while we are praising the Lord. And this makes Christianity different from other religions. Number one is the grace of Jesus Christ. The grace is the unmerited favor of God upon our lives. What we have received while we didn't even deserve it. We were bad people. Some of us were thieves. We were drunkards, immoral people, people that had no future. We were sick in our bodies. But God in his wisdom has given us his grace. The grace works in our lives. Number two, that distinguishes Christianity from other religions is the resurrection of Jesus Christ. That when we remember that they took him and killed him, they buried him, but when we remember that he is not in the grave, we have reason to celebrate. We have reason to dance before him, because one, he has given us what we didn't deserve. Number two, he gave his life to die for us. So we have reason to celebrate. We have reason to dance before the Lord. And the other thing I may want to say, that is that in other religions, men seek
to be accepted by God. But in Christianity, God gave his own righteousness. Him that was righteous, he gave his righteousness to us by faith. That whatever that we were, unrighteous, sinful, bad people, he took it away. He gave us his righteousness. What we never deserved, what we never worked for, we were not able to pay for it, but he gave it to us. And then number 3, man-made religion begins with their own sets of rules, their own do's and don'ts, what they instruct people to do. They are man-made rules, regulations that you follow for you to reach the purported God. But in Christianity, we begin with done. It is already done. The Bible says in John chapter 19 and verse number 30, the Bible says when Jesus was at the cross, Jesus said, it is finished. It is done. In other words, the price of salvation has been paid in full. He has paid our debt. Whatever we owed God, Jesus has come and he has paid for it. He has bought us as a people, as a church, as men and women. Jesus has paid fully the price of our sin. But in other religions, there are things that you must do for you to be accepted. But the faith we converse this morning, it has already been paid for. Yes, we never deserve, but Jesus went on to the cross. He said it is finished. The power of sin is under our feet. Jesus said it is finished. The power of the enemy is under our feet. Sickness and disease is under our feet. The work of the devil is under our feet. And I'm here to declare today, as we share the word of God, it is finished. Jesus has worked it out. He has paid the full price. He has bought us by the price of his blood. We are free people. We are free men. We are free women. That is why the Bible says in chapter number 8 of John, verse number 32 and verse number 36, when the Son sets you free, then you are free indeed. I stand to submit to us that we are set free by the work that Christ did at the cross. We don't do anything to get this salvation, because Jesus has done it all. That is why I'm saying grace goes beyond mercy, because grace is the undeserved favor of God upon us, us receiving what we never deserve. We didn't deserve salvation, but he has given it to us. But mercy is taking away what we were supposed to get. We were sinners. We deserved the hellfire. We deserved to die. But Jesus, by his mercy, he has taken it away from us. God's grace is his undeserved favor towards us. God's grace number 2 is his enablement to live a life that pleases him. Allow me to say that again. I want to define grace in 2 ways. Grace is at the undeserved favor of God upon our lives. We never deserve
deserved it, but he has given it to us. And then number 2, grace is that enablement to live a life that pleases God. I come to you, child of God. I want to declare by the mercies of God that God has given us his grace. We never qualified for salvation, but Jesus has given his blood. He has given his life to die on the cross that we may be saved. Number 2, after salvation, he has given us the ability by his grace to walk and live a holy life, a life that will please God. I know there are men who nullify that. They don't believe that you can live a holy life, that you can live a righteous life, that you can live a life that pleases God. But then in the Bible we have a record. We have a testimony of men and women who walked with God. They lived a holy life. One man is Enoch. In Genesis chapter number 5, Bible says Enoch lived and walked with God, and he was no more. Enoch is a proof that men can live a holy life. You can live without mpango wa kando. You can live without drinking alcohol. You can live a life that pleases God. Enoch is a proof that you can live to please God. Another man is the man I call Noah. In the same book of Genesis chapter number 6, the Bible says Noah found grace before God. When all men had become wicked, they had become wicked. But Noah, the Bible says Noah walked with God. Noah found grace with God. And I come to you in the name of the Lord that by the grace of God, by the enabling power of God, you can live a righteous life. You can live a life that pleases God. You can touch the heart of God. I come to you in the name of the Lord. Christianity is possible. Holiness is possible. That you can live a life that pleases God, that glorifies God, a life that pleases the name of the Lord. That is why this morning I want us to go further and see from the scripture what is grace able to do as we get evidence from the word of God. I'm talking about the functions of grace. I'm talking about the grace, the actions of grace. This undeserved favor. What is it able to accomplish in the life of a believer? This enabling power. What is it able to do in the life of a human being? In the life of a son of God? In the life of the children of God? And I'm going to give you a few things. Number 1, I want to declare what I'm calling the saving grace. It is God who saves us by his grace. We don't get saved by our own works. Because of his love that he has for us. Last week I said, God does not love us because of anything that we have done. He has freely loved us. And he has given his son Jesus to die because of our lives. So, grace saves you when you put your trust in Christ Jesus. Even if you didn't merit, you did
didn't deserve. It is His favor upon our lives. That is why the Bible says in the book of Ephesians chapter number 8, we will refer to that in the name of Jesus. Ephesians chapter 2 and verse number 8. The Bible says, for by grace are we saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Verse number 9 says, not of works, lest any man should boast. In other words, it is the work of God, not our work. There is nothing that we have done that we should deserve the salvation. It is by the grace of God. It is by the power of God. The book of Titus chapter 3 and verse number 5. The Bible says, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. In other words, what we are emphasizing, we are born again not because of what we do or what we are done, because in the first place I've told you we never qualify, we never deserve, but by the grace of God, by the power of God, by the enabling power of God, we have been saved. There is grace that can save. I'm using this word and I know there are those who nullify it. They say man cannot be saved. But I want you to see from Scripture. Should we believe in you or believe in what the Word of God says? We will believe the Scriptures. The Bible says we are saved by grace, not by our own works, not because of anything that we have done, but it is by the grace of God. So there is something such as a saving grace. You can be saved. You can be snatched from sin. You can be snatched from death. Hear me, child of God. I don't care what the religion taught you, but I know you can be saved. I don't know what those who went before you have taught you, but there is one thing I can prove from Scripture. The grace of God saves. I don't know what philosophy has taught you, but one thing I know this morning, grace saves. Jesus Christ, Son of the living God, He came in the form of human. He came to save humanity. I'm saying you can be saved. You can stop your bad character. You can be redeemed from your bad character. The power of God can help you. Not because you can pay for it. There are many people, they have a lot of money, but they are under the bondage of sin. We have many people, they have gone to school, they have many certificates, but they are under the bondage of sin. I know there are many people, they are connected to people here and there, but today as I speak, they are under the bondage of sin. There is only one way out: believing in Jesus Christ, allowing the Lord in your life, allowing Jesus into your life, putting your trust upon Christ, that He may save you. Today, you can be saved. You can give your life to Christ. That is what salvation means. Salvation is not a religion. Salvation is not about a certain people. Salvation is about what God has done, even for our lives. I pray for you
you wherever you are that you will receive salvation by the power of God, that the grace of God will work in your life to release you from what you know does not please God. So, work or function number one is to save. And the number two is what I'm calling the securing grace. In other words, our relationship with Christ is secure because of His grace. Let me say that again. Our relationship with Christ is secure because of His grace. That you must be persuaded in your heart, just as the servant of God Paul was persuaded that Jesus is perfectly able to protect and keep what He has purchased with His own blood. I have already submitted to us that we are purchased both by the blood of Jesus. He has paid the price even for our salvation. I have already said we don't get saved by what we do. We get saved because of what Jesus has done. Because of what Jesus has done, even for our lives. Paul, the servant of God, went before us, and he gives this testimony in the word of God about the salvation that he has received. Bible says in 2 Timothy chapter number 1 and verse number 2 Timothy chapter number 1 and verse number 12. The Bible says, as Paul assures us, it says in chapter number 1 and verse number 12, the Bible has these words inscribed on it. The Bible says, for the which cause I also suffer these things. And nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. The Bible is clear, and it speaks even to us. Paul says, I'm persuaded in my heart that what God has begun is able to preserve it even to the end. Hear me, child of God. There are people who baptize people 3, 4, 5 times so that they can be able to stand. But hear the word of God. Hear the doctrine that is in the word of God. The Bible says, Paul says before his son Timothy, he says, I'm persuaded in my heart. I am not ashamed of this gospel, but I know that Him that I've committed myself to is well able to keep that which He has begun. Number one, I want you to know, He says it is God who has begun. And then number two, He says, whatever God has begun is well able to preserve it, because God is all able. God is all powerful. Whatever He has begun is able to preserve it, is able to protect it even to the very end. Hear me, child of God. Don't you fear that if you get born again, you will backslide.
or you will not make it. If you allow God into your life, Him that begins a good work in you is well able to preserve it, is well able to keep what is begun, even to the very end. I come to submit to us today, there is something such as the securing grace, the grace that will preserve you, the grace that will keep you. I want to pray to believers, people who know Christ this morning. Let me assure you, you are not a failed project. You will not fail to make it to the end. By the power of His grace, I pray for you wherever you are. Receive the preserving power. May God preserve His salvation even over your life. Whatever He has begun, even in your life, whatever you have committed, even unto God, may Jehovah preserve it in your life, even to the very end. Believers who are listening to me, even those who are in the church today, if you belong to God, whatever God has begun in your life, He is able to take it to the end. I rebuke the spirit of fear even out of your life, and I declare in the name of Jesus, you shall make it in your life. You shall make it to the end. You will not go to hell. You shall see the Lord, because He will keep you to that very day. The Lord will preserve you. I love those words. Paul says, I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Receive the preservation of the Lord. May God keep you to the very end. I know we live in a perilous time. We live in a wrong time. But it is my prayer that God will preserve your life even to the very end. In the name of Jesus, the Lord will sustain your salvation, and I declare you shall make it. Hallelujah. Amen. Even that which He is doing in your life, He will take it to the very end. I'm even praying for the projects of your life. May the Lord God Almighty preserve that which He is doing in your life, even to the very end. I declare in the name of Jesus, you shall be a success story. Allow me to say that again. You shall be a success story. You shall be a success story. Your testimony shall be good. You shall be victorious in all that you do in your life, in the name of Jesus Christ. And then number 3, work of a grace in our lives. Grace sanctifies, or we have a sanctifying grace. A sanctifying grace upon our lives. Hallelujah. Amen. I want you to refer with me to the book of Titus, chapter number 2, and verse number 11 and verse number 14. Angalia hapo kwa stima bwana. Amen. Inasema namna, this is what the word of God says in Titus chapter number 2 verse number 11. Please, I want you to read together with me the book of Titus chapter number 2 and verse number 11. The word of God says, chapter 2 and verse number 11. Amen. The Bible says, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts,
we should live soberly, righteously, and godly in all this in this present world. And verse 13 says, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Then get number 14, he says, who gave himself for us that we might redeem, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. What are we saying this morning? Grace sanctifies, and it teaches us, number one, to say no to ungodliness, and number two, to say yes to godliness, and then number three, to live expectantly in the hope of Jesus' return. That the sanctifying grace purifies us, sanctifies us by doing three things. One, it helps us and teaches us to say no. In other words, to put boundaries upon our lives. Number two, it helps us to say yes to godliness. And number three, to help us live expectantly in the hope of Jesus Christ. It helps us to deny ungodliness and say yes to godliness. I'm talking about these issues when there is a lot of worldliness in the church. Holiness has disappeared from the church. That people live a compromised life in the church. It is in this generation. People drink alcohol and they go to church. And they want to justify it. It is in this generation that we have witches and wizards in the church. People live a double standards of life. And they are in the church. They go to church every Saturday, but they sin from Sunday to Friday. They go to church every Sunday, but Monday to Saturday they are sinners. They go to repent on Sunday. But I'm here to say to you, my point number three, grace sanctifies, and the same grace teaches us to say no to iniquity. It teaches us to say no to immorality. It teaches us to say no to the devil. And it also teaches us to say yes to our Lord Jesus Christ. Allow me say this, friends. You can overcome sin. You can overcome iniquity. You can overcome evil. Even over your life. You can be cleansed and live holy as you wait upon the return of Jesus. You can live a holy life. Hallelujah. Amen. You can live a sanctified life. You can live in the fear of the Lord, loving God and walking in His ways in the name of Jesus. So number four, we have what we call the sanctifying grace. We have what we call the we have what we call the serving grace. The serving grace. The grace that helps us to serve God. In other words, God's grace enables us to serve other people. It helps us to serve
God. 2 Corinthians 8 and verse number 9. Abakorinto ya kabiri isano isatu mustari The kianda. Bible records these words Malikago teba mangana kubwatia. in 2 Corinthians chapter number 8 verse number 9. Asaba Korinto ya kabiri isano isatu mustari ukianda. Want us to refer to the same scripture this morning because it is important that we prove what we are saying from scripture. Chapter number 8 and verse number 9. The Bible says, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for our sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. The Bible says that for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that same grace that was given unto us, we that were poor, Jesus became poor, that we may take his wealth or his riches, that we may be able to serve him. Hear me, child of God. I know you desire to serve. Serving God is not an easy task. Serving God can at times be very challenging. Serving God is an easy task. Serving God sometimes can be very heavy. But the Bible says he has given us grace. The grace that enables us to serve. The grace that enables us to give the service that it deserves. I know for real, sometimes serving people may be very challenging. You serve people, but they come again and abuse you. They don't recognize that which you have done. But the Bible is clear that when we serve God by his grace, he gives us an exchange that helps us to stay put, to overcome discouragement, to overcome the evils of our generation. Allow me to speak to you today. It is by serving that God blesses our lives. But I know as I speak, there are people who are serving, but somehow you were stumbled. You gave up service. The Lord sends me to you today. Even as I talk to you in your sitting room, God sends me to you today that there is grace of serving. May you receive the same grace. Every wounds that we have put in your heart because you were serving, I pray that God heals you. I pray that the Lord delivers you, that you will arise again by the power of his grace. Give your service to God. That is the best that you can do. That allow yourself to serve God with your body, to serve your God with your substances, to give your service to God, that the grace of God will help you overcome. The Bible says in the book of Ephesians chapter 3 verse number 1 and 2, Paul was serving people. People betrayed him. He was shaded many times. He went through stuff, many things in his life. But the grace of God over his life gave him the power not to give up. He stayed put, served his God in his grace until the very end, until he
comes to a point he says, I have fought a good fight. I have kept the faith. Not because it was smooth, but the Bible indicates by the grace of God, this man of God, the man of God, Paul, served his God until the very end, until the last moment. He was giving a service even to the people. And then number 5, grace strengthens. Grace strengthens. At times we get very weak. We go through things that weaken our lives. But the grace of God strengthens the lives of people. The Bible in the book of Acts of the Apostles, chapter number 4 and verse number 33. The Bible says in chapter number 4 and verse number 33, the Bible says, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. And the great grace was upon them. What am I saying? That after persecution, they prayed and asked God for strength. And the dramatic demonstration that will prove that Jesus is alive. And the Bible records God answered their prayer by bringing them great power and a great grace that they were able to bear it all. They received the power by the grace of God. As much as there were persecutions, people talked about them. Men never believed them. Those they ate together, they betrayed them. They spoke against them. But the Bible says, by the grace of God, they went to God in prayer, and God answered their prayer. And the Bible says, with great power, God strengthened them. He released the grace upon their lives. And the Bible says, there was demonstration of power. Miracles happened. The church increased. The lame walked. The deaf heard. The blind were able to see because the grace was sufficient. The grace was with them. I come to you in the name of the Lord. At times you feel very weak because of the challenges of life. You feel like you are giving up because of the challenge in your marriage. You feel like you are giving up because of the challenge at your place of work. But the Bible says they prayed to God and God gave them grace and they were strengthened. I want to pray for you today that in your weakness receive strength. May God strengthen you. When you feel like you are going down, may God touch you that you may arise. You may receive new strength. We are going through tough times in life. Economic challenges. We are so discouraged. There are people who have given up. Some have run away out of their marriages. Hope has disappeared. But I come to your sitting room today in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Receive new strength. May God strengthen you. It doesn't matter your business went, or your husband left you, or last night your wife left. I come to you in the name of the Lord. Receive new strength. Receive hope in the Lord God. The grace of God gives men
strength. Can I tell you this morning, God is in the house to strengthen men, to strengthen women, people who are discouraged, people who feel like they are down. But God in His wisdom comes to strengthen you. And I pray as I minister to you that God may give you new strength even over your life. In the name of Jesus. My last point. We have a sufficient grace, or grace can be sufficient. The Bible speaks in the book of 2 Corinthians and the chapter number 12. And when you look verse number 10, verse number 9 and verse number 10, the Bible is very clear. As I finish with this point this morning, chapter number 12 and verse number 9 and verse number 10. When you read in verse number 8, Paul had a challenge. There were things that were working against him. And he says he sought the Lord 3 times that these things may depart from him. But verse 9 he says as we read, and he said unto me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. You can continue reading verse number 10. But hear what it says in verse 9 again. My grace is sufficient, for my strength is made perfect even in your weakness. Paul had a challenge. My grace is sufficient. My grace is sufficient. As I conclude this morning, I want you to understand, Paul understood his weakness, but he turned his weakness into triumph. He turned his weakness into victory in Christ, for Christ, exchanging all that he was not for what Christ was. No matter what your situation is, Christ will change it. Hear me say as I conclude, whatever you may go through, the grace of God is sufficient. The grace of God will carry you through. You may go through stuff in your life, but the grace of God is sufficient. The grace of God is enough. Even over your life, I don't know what is awaiting you, but I stretch my hand over your life. May the grace of God be sufficient even over your life. As all things come and pass, may the grace of God be sufficient over your life. May the grace of God carry you through. They are waiting to laugh at you, but I want to encourage you in the Lord, because you know Jesus, because God gives grace. I pray over your life that the grace of God will preserve your life, that the grace of God will be sufficient over your life. It will carry you through even to the end. Allow me announce that the grace of God will give you victory. That the grace of God will cause you to triumph. Whatever trials you have, by the grace of God, allow me declare, God will help you. One of these fine days, you shall have a new song. You shall triumph over all your trials. You
shall go over, not by power, not by your strength, but by the grace of God. May the grace of God carry you. Neema ya Bwana ikubebe. Ikuinue mahali ambapo unaenda chini. Ikusaidie mahali ambapo hauwezi. Maana usiyoyaweza, Mungu wa mbinguni anaweza. Maana usiyoyaweza, Bwana anakuwezeshea. Ninapomalizia asubuhi ya leo, neema ya Mungu juu yako ikuwezeshe. Magonjwa ninaamurisha kwa jina la Yesu yaondoke kwa neema ya Bwana. Ninatangaza huo umaskini na huo ufukara uondoke leo hii kwa uwezo wa jina la Yesu. Neema ya Mwokozi itoshe katika maisha yako. Mungu wa mbinguni asikuache akuelekeza kwa njia ya uzima. Jambo ya pili, nitaomba pamoja na wewe unayesema Bishop, niko na shida, niko na changamoto, niko na magonjwa, nina kesi kotini, nina mambo yananikimbisha, ninataka niombe na wewe. Haijalishi shida ni gani, nimesema Mungu wa Biblia, yeye anayetupigania, yeye anayetutetea, atayapigania maisha yako. Anayelitazama neno lake Bwana aweze kukupa ushindi. Niombe pamoja nawe. Haujawahi mpa Yesu maisha yako, kama unaenda dini lakini haujampa Yesu maisha yako, hii ni siku yako. Nimekuja kwako hapa kanisani, nimekuja kwako hata katika mtandao. Baba yetu na Mungu wetu, mtumishi huyu ameinua mkono si kwangu wala si kwa mtu, ameinua mkono huo kwako. Nimeomba msaidie, naomba neema yako iwe juu ya maisha yake. Wewe Baba wa neema, yasaidie maisha yake. Nimemwombea neema ya kusimama, kazi ya neema, matendo ya neema yawe juu yake. Ninatangaza neema hiyo inayookoa, neema hiyo inayolinda, neema hiyo inayotosha, neema hiyo ya kutumika kwa jina la Yesu. Na kemea shetani kutoka kwa maisha yake, na mwisha pepo na minyororo yote ya ibilisi kwa jina la Yesu. Yaokoe maisha yake na kisha msimamishe kwa jina la Yesu. Na muombea na kushukuru. Amen. Badilisha njia zako, mfuate Yesu katika maisha yako. Tafuta kanisa nzuri inayofundisha neno la Mungu. Enda pale ufundishwe, usitambulishe kwa mchungaji, na kisha ufundishwe neno la Mungu. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba, ninanyosha mkono huu wa kimitume. Yesu wa baraka na Baba wa amani, ninaachilia nguvu, naachilia uweza wako katika maisha ya watu wote walio kanisani hapa, wanaosikiza kutoka nyumbani, ama anayesikiza kutoka kwa kitanda ya hospitali. Bwana wa amani, ninaachilia nguvu za Mungu kwa uwezo wako, kwa mamlaka na nguvu uliotia juu ya maisha yako. Ninakemea shetani, ninaangamiza nguvu za kipepo katika jina la Yesu.
Wangapi ambao wanampenda Yesu asubuhi ya leo? Balenga bamwanchata Yesu mambi yabona. Tumalize na hiyo kitabu ya Wakorinto wa 2:13 mahali tunapendanga ku recite every now and then. Tokolere yo Abakorinto ya 2:16 kwa soma mono. Na isoma na wewe utaisema. Inasema hivi, and the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen and amen. Inua mkono wako wa kuume juu, maana tunaijua kwa kichwa. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Si ungepigia Yesu makofi mazuri? Yapige tu yakiwa mazuri. Yapige tu yakiwa mazuri. Amen, amen. Ningewaita worship team watupatie wimbo mmoja wa kumsifu Bwana kabla programa wetu wa leo ambaye ni presenter achukue ushukani. Wangapi? Tunainuka tukisema Yesu ni Bwana. Tunainama tunainuka tukisema Yesu ni Bwana. Tunainama tunainuka tukisema Yesu ni Bwana. Tunakimbia tunatembea tukisema Yesu ni Bwana. Tunainama tunatembea tukisema Yesu ni Bwana. Tunakimbia tunatembea tukisema Yesu ni Bwana. Tunakimbia tunatembea tukisema Yesu ni Bwana. Tunainama tunainuka tukisema Yawe ni Bwana. Tunainama tunainuka tukisema Yesu ni Bwana. Tunainua mikono yetu tukisema Yesu ni Bwana. Tunainuka Inua tukisema tu. Yesu ni Bwana. Tunainua mikono yetu tukisema Yesu ni Bwana. Tunainua mikono yetu tukisema Yesu ni Bwana. Tunacheza kwa furaha 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 tukisema Yesu ni Bwana. Tukisema Yesu ni Bwana. Tukisema Yesu ni Bwana. Tunasema Yesu ni Bwana. Tukisema Yesu ni Bwana. Tunakiri yeye ni Bwana. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunasema Yesu ni Bwana. Tukisema Yesu ni Bwana. Tunasema aokoa. Tunasema aokoa. Tunasema aokoa. Tunasema aokoa. Tunasema ainua. Tunasema ainua. Tunasema ainua. Tunasema ainua. Tunasema abariki. Tunasema abariki. Tunasema abariki. Tunasema abariki. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunakiri Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Makofi kwa Yesu. Hallelujah. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunasifu jina lake. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunasema anaweza. Tunasema anaweza. Tunasema aokoa. Tunasema aokoa. Tunasema azidisha. Azidisha. Tunainama tunainuka tukisema Yesu ni Bwana. Tunainama tunainuka tukisema Yesu ni Bwana. Haya, inua mikono yako juu kwa Yesu. Inua Yesu. Haleluya. Anaweza, aokoa, azidisha. Yeye ni Bwana. Haya, shangilia Yesu. Muinue tu. Inua Yesu tu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muko na furaha? Asante sana. Tunasikiri sasa kwa sababu muda unaenda na watu wisara sasa nginchebiro. Wacha nipitie jumbe 2-3 mbali bale go tubwatiga kigima abantu mbali bale go tubwatiga iga wetera Ndizi TV. And by the way, onyo kubwate simi ya mbali bakubuli tore live ono. Yes, tuko live Ndizi TV. Olio lenkana batengerete nona yolega igana bakonda se simi ya ogalia nsemo ya Facebook olike Ndizi TV News Digital. Osoko kone nsemo ya YouTube
olike Ndizi TV News mbale bala kongorokera antena twaligiri Ndizi TV ya bolire lika Ndizi TV News unaandika jina Ndizi TV News YouTube ko ikagana nasema ya YouTube na buko subscribe ase channel ya Ndizi TV alikuwa manyonsi aliyokolekana iwono mwanchumo ligena kanisa doli na ligere TV ya chiga na buko nasema ya YouTube like Ndizi TV News nasema ya YouTube Ndizi TV News na buko nasema ya Facebook Ndizi TV News Digital nasema ya Facebook Ndizi TV News Digital eliwono onyala gotengero murubuli yo ayema ase ya moni jini tengere tani no chenkigendrete iganda kasesimi yao Democrat King agote amebarikiwa sana Timothy Uma ngati wali bali kina sembali ya Facebook auto bwata sana agote ba ima Damak na agote ba I receive in Jesus name. Victor agote ba amazing sermon asante sana. Pamela agote ba amen Damak na asante sana. I shall be victorious ni Pamela Leli Lizzie Oboga amebarikiwa abasoti David Duni tuned in and following from Milimani agote ba tuko ndani. The service was amazing asante sana amebarikiwa. Charles Lwango gato mwalimu Charles Lwango kwa toke Salam Club agote niko ndani ya show agoteba count me in na amesalimia wakristo wote. Trisia Omboka watching live from Mathare Nota agoteba mbarikiwa. Kemi Sophie Kurchinse Mochenya Ngongo Junction agoteba niko ndani. Justus Ongechi Onyanchonore gati abande bagatumuru Egesinga ndani. Tom Mosomi watching and from kunsa mchiabo ba chonya igwa chinse muni Nyamira agoteba niko ndani ya Calvary Covenant Church asante sana agoteba mbarikiwa. James Atandi Morekana Margaret Marwagwa na abana ba Christine Bosubori Dickson Ayunga na Travis Nyagiro kunza munechia Mangere Superstar Ogembo tuko ndani Yopa Shobesha tundi kama kawaida nikiwa Nyangoso Kisii kiongozi Sevania Onzerio Liana Bonchali natazama live Jared Oremo Tureti kurunsa munechenya chichi secondary camera ward bogetutu wa masaba agoteba watching Salomo Nyoni kurubobasi boigesa agoteba watching atia banda bange abono bagende tegoto monchumulikiri bono nigotore ya masemo kurchinse mechiga cha Nyamataro kanise ya Calvary Covenant Church monchumuligeria ekro ikinasemo ya Nyamataro na bogotonyora bono elibono onyale gosanga amuna into singe nchebiro bono chinse chingata takomoleta omotelia singe tu igule neema tonyora motero kuna Rogers Kangwana. Wapi makofi yake Rogers Kangwana? Asante sana Paul Sereti na kuona asante sana fanya hivi iko wana ogotera nehema na kwa takomoleta omotelia Rogers Kangwana na tero kwa kama wuka aisaranse ndeto bateli bande ndo watabateli ya bange ndani ya nyumba iko bono ase chinga kichiga. Mtu anisaidie microphone nyingine tafadhali ngoja microphone yamo yara kwane abakristo ekero bako beko gotera kwa gokuru kunema na kubona gotera kogocha asingincho yomulige Ndizi TV na bokora kwane abakristo. Karibu sana kaitengo kuana kire. Yes, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikubali tu hewani hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi si mgeni huko Nikangwana naitwa. Na wacha mbarikiwe na huo wimbo. Okay, asante sana DJ ne tata toretera gotero kwa sobwango neema ekero bonongo te una SMS chigande to go chanda to chetera bajya bidea gati SMS aba tumire mbara. And by the way next Sunday asbali mura twale mure iwe na mubwatera na Ndizi TV Jumapili go chego togocha kwenda ase Kiumbu Children's Home asana bali chintaka na bali asensemeli ya Kiumbu igo bono eri Jumapili gocha bali mura iguna mubwatera na Ndizi TV go tarira abana abo chobi chete go chire wasi kilikora atwale yanga kora atwale kende na bokoleto goika LBC and Ndizi TV chinsemo chemba sele stogotoka kende yonsi ora atwale wegwete na nonyale go sira abana bali chintakana bali chinsemo ensemeli ya Kiumbu Children's Home Jumapili tarehe 18 na otro agenda igobono gwanyo gwakunirwe no igwete koleta kende no igwete ko rukende yonsi ijiriti ko Jumapili igama tukaya gatiga no bwate go ika Jumamosi oleta kende yonsi ali obisi Ndizi TV elinde wono litukole Jumapili toko gendoro toirere abana balia ekibarato rije tupe wimbo neema. Wapi makofi yake Kangwana? Mighty Records. Nyarara
neema anzi Wapi makofi yake Kangwana? Wapi makofi? Makofi yake Kangwana. Chingovi. Asante sana. Moko makara Chingovi. Nande to marangeli ane to kore baadaye. Nande to marangeli. Bona nkimutama kwa nyizi gotengale no nyamwa mutagite. Ukango mwazi kamutwa madam ukango ngwa yunga korera karatenga naye kwara yunga sabana korera mbiyole. Mbiyole korera. Mbiamana sana. Asante sana. Wote mulikano ndizi TV karibu sana. Ekaratoka ndatika somoro ribona ritu atakira nsemelia ya matera marita matera manzumo cyo muligeria goitera ndizi TV ngo cyane bade bade atara gotera kondo kuyabwa to kurkwegoro kuya sana kwagotebana ki mbiyorie eskume bekire chumbi goicho tu arombolembe. Taibo. Talibo. Ngomoreta tara kubade bade kolenda semono ni morocho matera bibaraka ngomoreta ande asibiro bitere bitambe ntatenda moreta omaterio korokuna Paul Sereti tigankwane tato ndijo tara kwa senjera ya bwango ntatabano na egese wapi makofi ya Samuel ntababurukania mumataburukania gurugu ya wapi makofi ya Samuel ntabo. Asante sana. Tigato bagatara ko ngore galia bade baadaye ana ko tara ko ndigo no DJ da tonda tara ko ko tigankwane elinde bona senchira bane wetra ndizi TV ngotinyara ko seni kwa aso bwamo chinse chigo bono. Wapi makofi yake? Asante. Hallelujah. Koraiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Paul Sereti. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Hallelujah. Amen. Nimeimba nyimbo nyingi juu singatera goteba. Montoruzi kwa kuziba bimechando ime. Wote batiga mokonye okonya bana. Igo bono. Komo ire Nairobi omosani oyekonye. Moire Mombasa ye. Osane konye. Kago ika Mombasa okonyora chibezero chenjia. Takutikera kubeka Yesu no muya. Bade baadaye. Asante sana. Weka mikono juu namna hii. Twende. Makofi. Aje. Twende.
Yesu no muya. Okolira maya. Yesu no muya. Makofi, 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 makofi. Yesu no muya. Okolira makumya. Wapi makofi? Kila mtu twende. Twende, sikia. Sikia. Twende. Wapi vigelegele? Nataka kusikia mtu akisema, "Hey, are you ready?" Twende ngonga. Hey. Pigia Yesu makofi mazuri. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. All right. Yes, kana tuachire climax ya style gete. All right. Asante sana DJ. All right. Wacho muli roni ma tena asole na kanisa. Muli no mogoko. Tandro sura tigere tunacheigo. Tuendelee. Asante sana. Singe njebiro naende bonza tukomuleta motero ndi bwango okokuna Abi Baraka obogimo wowe mechando talionda kwere.
Yeso nemo yale bono oikambwera. Asante sana ukimwa senchira yabana tero moteri abibaraka asengenjiyo chinsa toko minyokya elibono tunyara goikera emerobeliende. Karibu sana bokwane ba Kristo senchira yabene karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Korango Yesu ika. Hallelujah. Amen. Nisaidie kupatia mkono ya ifai mate tingo kwera aisende. Tingo kwera ikasende. Mate Yesu moyare. Yesu moyare. Nisaidie wimbo. Yes, DJ tupe kitu. Elibono obogimo obobwae abibaraka. Ba Yesu chingo mimi. Davi onda kwere. Obogimo obobwe mechando. Obogimo obobwe mechando talionda kwere. Obogimo obobwe chayo talionda kwere. Yesu ne moyare mono wekambwere. Yesu ne moyare mono wekambwere. Obogimo obobwe mechando talionda kwere. Obogimo obobwe chayo talionda kwere. Yesu ne moyare mono wekambwere. Yesu ne moyare mono wekambwere. Obogimo obobwe mechando talionda kwere. Obogimo obobwe chayo talionda kwere. Yesu ne moyare mono wekambwere. Ba Yesu chingo mimi. Moyare mono wekambwere. Atimane tyaba bisaba neni bakwanire. Atimane tyaba bisaba neni bakwanire. Atimane tyaba bisaba neni bambangeire. Atimane tyaba bisaba neni bambangeire. Korende nimanye de Yesu wekumbwere. Korende nimanye de Yesu wekumbwere. Atimanye dina secheraki wikayombwere. Atimanye dina secheraki wikayombwere. Yesu ne moyo le mono wekumbwere. Yesu ne moyo le mono wekumbwere. Obogimo obobwe mechano talionda kwere. Obogimo obobwe chayo talionda kwere. Yesu ne moya le mono wekumbwere. Yesu ne moya le mono. Patia Yesu makofi mazuri. Yesu moya. Kabikira Yesu kwa kweli. Yesu ne moyare mono wekambwere. Obogimo obobwe mechano talionda kwere. Obogimo obobwe chayo talionda kwere. Yesu moyare. Yesu ne moyare mono wekambwere. Yesu moyare. Yesu ne moyare mono wekambwere. Patia Yesu makofi mazuri ya chini. Twende. Wapi shangwe na vigeregere? Ikige
moyare obugimo bwemechano taliona kwere obugimo bwochayo taliona. Patia Yesu makofi mazuri. Yesu moyare Yesu ne moyare bono wikambwere obugimo bwemechano taliona kwere obugimo bwemechano taliona kwere obugimo bwochayo taliona kwere. Patia Yesu makofi mazuri namna hii. Yesu ne moyare bono. Wapi vigeregere kidogo? Yesu ne moyare bono wikambwere. Yesu ne moyare bono wikambwere. Jehova moyare bono wikambwere. Yesu ne moyare bono. Tera namona iche bono. Yesu ne moyare bono wikambwere. Barikiwa sana. Asante sana. Wapi makofi yake? Obogimo bwemechano taliorora kwere. Asante sana. Sokotero kwa ya DJ. Alright. Asante sana. Obogimo bwo taka taliorora kwere. Taibo. Timanye tinki abisa bande bampangeire. Egentukira kimanye tingiri naki Yesu ngombwera. Timanye tinjira kira kini goikakara ki. Goikambwere. Obogimo bwemechano taliorora kwere. Yesu ne moyare bono oikambwere. Bwana asifiwe. Ningo bwanjira kwa teroko. Bwanjire? Aya wana munore mutuga. Bwateka. Karanteri yanga kwa teroko no kwa tero. Yesu ne we mugima ne tari nerenda bwatie. Bogimo wo tari onda kwere. Yesu Ninche ngocha kwero. Ya to kwero baba. Asante sana. Karatika baba no kwero. Watan. Manena yesaba kwe. Amina. Bogimo bwemechando tali orotora kwere. Sai na bwato gosemelia na ngoto bwera. Kunira ngotera kuna kwanda ndoche ngotera kwalenge. Ara ngotera kwalenge. Kamera yamu mereke kulwadi ni moroche. Unaumulekere. Tena baba tena igoro. Yesu nare moyo goikambwere. Umpigie makofi. Asante sana. Lazima usalimie tu, sema tu. Unasikia hiyo maneno? Hiyo maneno unasikia namna gani? Bwana asifiwe. Amen. Yesu ni mshindi na mimi ndani ya Yesu ni mshindi na mimi sitashindwa kwa sababu nimeshinda. Haleluya. Hiyo wimbo umeelewa vile ilikuwa inaenda? Kabisa. Ilikuwa inaenda aje? Yesu ananishindania. Maisha haya ya mashida na kushindwa na umasikini sio sehemu yangu kwa sababu neema ya Kristo yeye alifanywa kuwa maskini mimi nikafanywa kuwa tajiri. Wapi makofi? Asante sana. Asante sana. Wacha nete msanii mwingine anaitwa Reja Boy, karibu sana kwa wimbo. Reja Boy karibu sana. Ingawa watera kama ko motel yo orure kurwa se county ya Nyamira, so Nyamira we represent ndani ya nyumba tigaba kwa ntaru etia tambe sana. Ametoka mbali, wacha wasalimia waambie ametoka wapi, baadaye ataletea wimbo. Okay, praise the Lord. Amen. Praise the living God. Acha nisikia amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, na mimi naitwa Reja Boy, nimetoka Nyamira. Mimi ni mgeni kwa sababu sijawahi fika hapa. Leo ni siku yangu ya kwanza. Na nataka kuona kama kuna furaha, nione kwa mkono. Kama kuna furaha, wapi shangwe? Okay. Kama unaamini your tomorrow is better than today, nione kwa mkono. Kesho yako itakuwa nzuri kuliko leo, nione kwa mkono. Nataka nikiimba siku yako unasema kesho. Si kesho. Okay. Praise God. Nataka tuende. Siku yako kesho. Si unasema kesho. Siku yako kesho. Yako kesho. Siku yako kesho. Okay. Tuende basi. Sawa. Wawe tumia na vukofu. Nimesema nitapigania wewe, maisha yako sitakuacha mwanangu. Nipe moyo wako nikae ndani,
Mungu wako, maisha yawe safi. Kwa nini unalia mwanangu? Kwa nini unalia mwanangu? Futa chozi nikukate hizo pingu, futa chozi nikukate hizo pingu. Pingu za giza, pingu za adui wabaya, kukosa mtoto, masimango ya siku yako, yako, siku yako, sijasikia, siku yako, yako, siku yako, acha kulia leo. Riziki wa mwamini Muumbaji, fungu lako utatoka na taji, utarudi kamwe kama kaji, kama kaji. Wakati wa Mungu kwa mja ni siri, mambo yako yamewekwa tayari, neema zitazidi midhiri ya bahari, bahari. Kwa nini unalia mwanangu? Kwa nini unalia mwanangu? Futa chozi nikukate hizo pingu, futa chozi nikukate hizo pingu. Pingu za giza, pingu za adui wabaya, kukosa mtoto, masimango jamaa, siku yako, yako, siku yako, acha kulia leo, siku yako, yako, siku yako, acha kulia leo. Praise God. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hatujaimba zote, nataka sasa tuimbe. Ngoja sasa. Kidogo tu. Hiyo ni ilikuwa inaimba, si ndio? Yes. Sasa ni mimi nitaimba. Nataka uweke hiyo niimbe kidogo. Yes. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Milele Mungu wa baraka ni Yesu. Tuko pamoja. Amen. Si tusimame tuimbe zote. Tuchangamuke, tuchangamuke. Wa milele. Tupige makofi ya juu. Twende. Haleluya. Makofi ya juu. Makofi. Makofi. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Mungu wa baraka ni Yesu. Sema wa milele Mungu wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa baraka. Tuimbe sana. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Ana baba, 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 ana baba. Abariki, 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 ainua, 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 ainua. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa
Haokoa, 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 haokoa. Praise God. Hallelujah. Na mimi ninashukuru, acha nimalizie hapo. Thank you. Asante sana, asante sana. Moko mwakera chinkobi. All right, asante sana. Chinse chiko mnyoka. Ekoya nere ose presentation nere tuwanta konyora. Tigaba kiba kunya kuyarigania. Tuko na Sunday school kanya kuyarigani baadaye. Toko nyoro motel yo kubwatia Sunday school na Joshua generation munya koba tayari na tigotora chakera wabere iko kanya kueroberia. Halafu baadaye mutatuletea wimbo wenu kwa kanya koba standby. Akira bono togendrete igo no murubiri mu cyumurigire bono akira tengrete Dizzy TV nyeremo nigotare ya mokorwa chinsemo Nyamataro Calvary Covenant Church no bono litukulia retu abire togosangia mu naye nabo igo ntubata bateli bande bali gati yaito gochende kubaleta by die nabo igo ni maite na kangwana gotera ngora bante gotoletera na bande bali gati yaito elitone kibono na kiro monto nyore begalia bana nabo igo Samuel ntabo burukane na ale rogati yaito togonompatia wakati ili atoletera matera ya senchira yobwangu igo bono gendera gotobwati tena sehemu ya mitandao, sehemu ya Facebook, Dizzy TV News Digital, na waigo sehemu ya YouTube unaota na Dizzy TV News. Togendo mutu mokomoke ko nseme studio ngote kutogende chiduka igo asijide kaibere nkure na tore naenda sembeo ekero Sunday school bagande tuko ibanga togende chiduka kure nseme studio eli bona otumaikira na sebiro bitere bitambe nseme ye studio. Praise God. Praise God again. In front of you is Sunday school, ready to present to you some memory verse and some song. Be tuned, be blessed. Welcome. Tuko tayari, unaweza endelea. Children of God, let us sing hallelujah, let us sing hallelujah. You're singing 5 times, you're singing 5 times. Hallelujah, 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 hallelujah. Children of God, children of God, let us sing hallelujah, let us sing hallelujah. You're singing 5 times, singing 5 times. Hallelujah, 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 hallelujah. Children of God, let us sing hallelujah, let us sing hallelujah. We are singing 4 times, we are singing 4 times. Hallelujah, 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 hallelujah. Children of God, let us sing hallelujah, let us sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Children of God, let us sing hallelujah, let us sing hallelujah. We are
Children of God, let us sing hallelujah. Let us sing hallelujah. We are singing 2 times. We are singing 2 times. Hallelujah, hallelujah. Children of God, let us sing hallelujah. Let us sing hallelujah. We are singing 1 time, we are singing 1 time. Hallelujah. Children of God, let us sing hallelujah. Let us sing hallelujah. Singing 1 time, we are singing 1 time. Alright, mukubakira chingo birende abana be kanisa. Alright, asante sana. Abana be kanisa batatu nande mabwate okonde. Wako na presentation nyingine labda. Aya. Chinga kicho Joshua Generation tafadhali moba standby asingincho yechinsa. Elinde bono tuwaze deka chinge sana. Bago kora Joshua Generation. Yes. Praise God. Praise God again. My name is Angel Mdoni and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 121 verse 7 and 8, and it says, "The Lord will protect you from all danger. He will keep you safe. He will protect you as you come and go now and forever." Say amen, church. Praise God. Praise God again. My name is Wisdom N. Noctem. I am born again. I am 10 years old and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John chapter 6 verse 35. It says, "I am the bread of life. Whoever believes in me, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never thirsty." Say amen. Praise God. Praise God again. My name is Nolin and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew chapter 6 verse 34. It says, "So do not worry about tomorrow. It will have enough worries than its own. There is no need to add to the trouble each day brings." Say amen. Praise God. Praise God again. My name is Kyle and I want to elaborate the memory verse that she has said. Don't worry about the things that haven't happened. Live in the moment and live your worries for tomorrow. Can you say amen? Praise God. Praise God again. My name is Vina. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. It says, "There is a time for everything and a season for every activity under the heaven." Say amen. Praise God again, church. Praise God. My name is Derek. I want to explain the memory verse she has said. Never rush in life because God has a plan for you. And there is time for everything. Don't precipitate your decision. Say amen. Praise God. Praise God again. My name is Angel. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John chapter 3 verse 16. It says, "For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but shall have eternal life." Say amen. Praise God. Praise God again. My name is Manuel Ocampo and I am about to explain what has been just mentioned. I am convinced that nothing can separate us from the love of God. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fear for today nor our worries for tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from the love of God. Nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Say amen.
Praise God. Praise God again. My name is Maria, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7. The Bible says, "For we walk by faith, not by sight." The meaning of those words is, in life, not everything is what it seems. Instead of honing down on how you feel about specific situation and possibly acting impulsively. Oh, take a deep breath and let your faith help you to make a better decision. Say amen. Who has the final say? Tell me, who has the final say? Who has the final say? Tell me, who has the final say? Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there's no way. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there's no way. Jehovah has the final say. All right, asante sana. Mukubakira chingobi. Joshua ya kibachire karibu sana. Tanyora Joshua generation abo bana bagotaretera presentation yabo badibadaye Michaeleta Samuel Intaba kabe standby abagokora tumulete mtoto wa mama. Praise God. Praise God again. We are the Joshua generation and we have a presentation. Amen. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako.
Alright, asante sana. Wako na presentation nyingine iko banotiga batoretere yende ekero bono DOC bagendeta kweroberia bade maiko moleta ntabo ndoche na eko aye kanisa ose DOC babwate presentation yabo hoja waleta nyingine moja bade baadaye tumakota DOC tokoro DOC tawata Samuel ntabo tochigokora. Karibu sana. Tenda mema, mito yako ni mema, umejawa na wema.
Alright, asante sana. Moko bakira chingobi. Wacha tukaribishe wono naende DOC au wono bale akurose kanisa yebo igo tonyore kibabwatiri tukulia lero. Ebiro bitu byachire nabo igo tatokoba bangake. Hasingincho yechinsa balimo tutengerete gotera Ndizi TV ganda tubatsemo ya mtandao na chia kubatebya buli tangani Facebook Ndizi TV News Digital na bagenza semeli ya YouTube na kubwate simu ya smartphone na bakona semeli ya YouTube olike Ndizi TV News kana kwa likire Ndizi TV News na bakonya ro subscribe sa channel ya Ndizi TV elibono onyale gosanga amona intewono DOC no bono basoira stage batoretere a presentation yabo chinse chiga elibadi badate maikono kunyora bateli bande ekero togo chigokora anene omurubulio Egesinga litukeliga lya Jumapili ekero live kuru Calvary Covenant Church omchomulgerya egiye kutoka chinseme chiga chia Nyamataro. Karibu sana DOC, wakati ni wenu.
Asante sana. Wapige makofi. Asante sana. Chiza cyane cyakire ndo natokamo mwangake. Ndete wano murete bate jingo betinjisene. Bakire chingo wapige makofi. Alright, asante sana mwanchu muri Ndizi TV karotaremo asayemo kuri kinseme kigaciya Calvary Covenant Church yogotoka kinsemo cya Nyamataro iwano mwanchu muri libono litukulia na tokuru muyiga omuyega bwegesinga nyakora linka osaye no murandia ogantoche kanse na bokulika ujumbe goetera sena mbere ga screen yao iwano onyale gosanga amona internet bono mwanchu muri linko nyolibuna Jumapili egoteri tukule Jumapili tariki 15 na isato nigobono turachikoba ayema asayemo korwa ase enseme ya Keumbu Children's Home Ndizi TV togo chigotara abana bali bali asense meli bono andake abana batayi kwenyara abana chintakana iganda kerotengera TV yo mwanchu muri bono nabo igona abakristo bonse murekanse onyekora igwe kubwata namuna Ndizi TV no bwata amatowe kali tukule Jumamosi nabo koleta kende gyonse nebane chiyanga nebane tikaramu nebane bitawu nebane kende gyonse obwata nebane ndagira nabo koleta goikasama gacho alia chinsemo chiricha embassy alia stogotoka asobiseti Ndizi TV igona mwensi pastor mwariganiwe uri oratwara goodwill uri oranje koleta kende gyonse nabo koleta gacho bichito galia elibono tobeka sobwa mutukule Jumapili twirere abana bali chinsemo chiricha Kiumbu gobono mwensi mwariganiwe on Sunday uri oranyalibaga karibu sana. Asenge nchebiro tigamuleta moteri mtoto wa mama ni maita bange komu igumura abande komora mura abande mwanya komora kwa hivyo wapi makofi yake Samuel Ntabo karibu sana Samuel Ntabo koraka sana atoretera matera yabera toto igasinga nchechinsa badai maiko muleta moteri ndo chikokora asante sana kago cha igomo no bali mwatu ensemo ya Facebook ndo chantu bakana toto bwati sana ngaita Samuel Ntabo tari gocho tikagokwana goikakwana ngane yemo naliyo moyo yoko bumurongeri matembe ati mwali bagakwane gochikondwanie segi karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nione kwa mikono namna hii. Najua isi focus ambao unasikianga nikiimba. Mwalimu wangu ni huyu. I salute you madam. Mimi niko hata na certificate ya uimbaji. Ya uimbaji ndio huyu. Huyu ndiye alikupea. Si eti alinipea, ndio mwalimu wangu. Asante sana. Is my teacher of vocal. Pigia mwalimu makofi. Yes. Alitufundisha atakatupatia certificate. I graduated. I'm an learned. Hallelujah. Amen. Kwa majina naitwa Samuel. Agatera ngororo. Ngoro. Ngokobora. Bishop, thank you very much. Wacha kwanza nikusalimie. Yes, asante sana. Yes. Iko ama igajua asoire. Karibu sana. Tuna vilemba vinajuana. Tunajuana kwa vilemba. Mwacho kwa vilemba. Haya. Nipe wimbo ambao unasema Nabii Elia. Nabii Elia. Okay. DJ tupe kitu. Tupe sauti. Anza na sauti. Mwalimu wangu aliponifunza aliniambia tukianza tunaanza na sauti. Ndiye hapo hapa. Hapo hapa. Wapi makofi yake mtoto wa mama? Kuna nini jamani? Inua mikono yako juu namna hii. Mtoto wa mama anakuletea ingine. Nabii Elia aliwaita manabii wote jamani, ili wajue ni Mungu gani atakayeabudiwa milele, ili wajue ni Mungu gani atakayeinuliwa, ili wajue ni Mungu gani atakaye
makofi. Alianza kumuita Mungu wa Ibrahimu wako wapi? Mungu, 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 nakuomba usiniaibishe. Mungu, nakusihi usiniaibishe. Hapo hapo Mungu akaanza kumjibu kwa wazi. Mungu akaleta moto karamba yale mawe. Mungu akaleta moto karamba yale maji jamani. Wale manabii wote wakashangaa wakasema sasa, huyu ndiye Mungu atakayeabudiwa milele. Huyu ndiye Mungu atakayeinuliwa milele. Huyu ndiye Mungu atakayeabudiwa milele jamani. Sikilizeni hiyo sasa. Umeinuliwa Elia, umeabudiwa. Umeinuliwa mama, umeabudiwa. Umeinuliwa wewe ni Bwana, umeabudiwa. Umeinuliwa jamani, umeabudiwa. Mama, umeinuliwa. Umeabudiwa. Wewe Bwana, umeinuliwa. Umeinuliwa Bwana, umeabudiwa. Wale manabii waliungana pamoja na nabii Elia. Wale manabii waliungana pamoja na nabii Elia. Walianza kumsifu Mungu aliyejibu kwa moto. Walianza kumsifu Mungu aliyejibu kwa fire. Waliimba nyimbo za kumsifu Bwana. Kila mtu aliimba kwa lugha yake jamani. Waliimba Kiluya, wakaimba Kikisii, wakaimba Kikamba, wakaimba Kikenya, wakaimba Kikale, wakaimba Kijaruo. Kila mtu aliimba nyimbo za kumsifu Bwana. Kinachonipendeza watume wazungu walikuwepo. Wengine walianza kumsifu kupitia Kisumu. Hapo sasa ndipo mwana wa Mungu akainuliwa sana tena zaidi. Na hapo mwana wa Samueli mtoto wa mama akasema kama wazungu walikuwa kama umeketi ole wako ambao umeketi. Sasa vile wazungu waliimba. Inua mikono yako sasa namna hii. Wapi vigelegele? Inua juu.
Inua tumalize hiyo. Twende. Anaitwa Sami mtoto wa mama. Amekuja nyingine tena. Ekaranso egaisaranso hayaigoro. Bakabora nyani mokogenda toje samye. Ekaranso egaisaranso mochotata. Bakabora nyani mokogenda toje samye. Ogima bwaye ngochono wabeire bosa. Nimokogenda bamito atoje samyo. Ogima bwaye ngochono wabeire bosa. Nimokogenda bono iga toje samye. Ogima bwaye wabeire useless. Nimokogenda bono iga toje samye. Igoro egakira kirikiri. Igoro bamito egategerera. Igoro bamito egakira kiri. Igoro bamito egategerera. Yesu mwana Nyasaye agateba tirangende toje samye. Yesu aminto mwana Nyasaye agateba tirangende toje samye. Igoro egakira kirikiri. Igoro egategerera pipi. Igoro egakira kirikiri. Igoro bamito egategerera pipi. Aba kero Yesu chitabo toya. Mwanya bantu bagataka kumuchanda. Kero Yesu chitabo konya. Mwanya bantu bakangea kumusumbua. Kero Yesu chitabo toya. Mwanya bantu bakangea kumuita. Konye tari Yesu, konye tari Yesu, konye tari Yesu, konye tari Yesu, konye na baile customer mama. Customer, customer.
Kai tata. Hallelujah. Amen. Hii kazi yote ambayo mnaona hapa. Mwalimu wako behind. Kai. My friend. Yeah. Mwalimu wako behind. Ile jinsi ambavyo alikuwa anatufunza. Do re mi fa so la ti do. Makosa aweke ki F sharp ya juu. Na pato unaimbia hapa chini. Makosa. Matundo kutakaye. Mungu awabariki Bishop. Upigie makofi. Upigie makofi jameni. Ai. Wa. Mtoto angeti mpaka tuarosire kaki. Si tumalize tu jameni. Tumalize. Before tumalize, Kangwana song ya mwisho tafadhali. The last song from Kangwana ameomba request your DJ Kangwana tafadhali. Moteli na ruruare na siekerire. Okay, Kangwana tafadhali. Na umugocha no mugeni mwana ngene matengenere. Weka gatero ku na orafo. Bade magukunie gora, tubasukwe gora. Na cheza na sauti na bibi. Wapi makofi yake Kangwana? Tunde.
Yesu minyoire asokwegena Yesu minyoire tatonge yokugani kwa moyone tatonge yokugani kwa moyone igona rekwebo lya kangwana amaene na njeni beo mondo obogimo bona kiwa konga papa narera gwa kiwa ira tata amariga gaichora getanda kyane nare kweboria gakikangwa na maiga nanje gose ni ntare ne garibu na bande nanje gose ni ntware bitobu na bande tatone akia kandora buya tatone akia kandora buya amariga ya nare korera moiwe waikarero maiga gaki ora rora ora rora ora rora ora rora ega yeri nare gosaba waikarero nere yaiga nganchengo tarira ebinto biri nare gosaba waikarero imaiga nichembwa terero amariga ya aikiro moelio sopegena Yesu nginyoire sopegena Yesu nginyoire tatonge irokugani kwa moyone tatonge irokugani kwa moyone asopegena Yesu nginyoire asopegena Yesu nginyoire tatonge irokugani senyane yara naimoka agachaka mangana baba yara naimoka agachaka mangana baba oyo iga tararabu na kina oyo iga tararabu na chaka ayarusie gari ayarusie nyumba ayarusie mokungu ayarusie abana ayarusie binto ayarusie binto wakalete ngango kwale ayarwa wangoiga akacha wangoiga akeba inganya sae moyale akeba inganya sae moyale akeba inganya sae moyale agachaka gokwana ebinte bimoroche enyombe yoroche iluminati yamwa egalie yoroche iluminati arusia amagena igoro karwa karwa sawa chuwi karansi taye tata kona koaba amande weta nchumbarake amangana yaiga nchomba tege ayana kyakoba nicho 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 morale nicho 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 morale nicho nicho motema monane
Mwanyasaye mapema, Mwanyasaye agokonye, Mwanyasaye mapema, Mwanyasaye ubwene, Mwanyasaye mbuya, Mwanyasaye okonyeke, Mwanyasaye mapema. Ai bamitu batigaye, ai bamitu batigaye, batigaye bakubara amaseseniane, batigaye bakubara amaseseniane. All right. Asante sana, asante sana. Mubarikiwe. Mungu awabariki. Wekeraga buti mwatinga nende. Nganjira ntebe asante sana. Walimu aberamu na into tuwale gukora saa 3:30, tuharigire saa 4:30. So we have covered a lot. Mungu awabariki. Walimu wasangamo na inche korunka, walimu watengera Gusii TV. Walimu ikase kanisa ibada mwabo kama ambia mwa timwere chinga kichino. Mungu awabariki sana. Bishop asante sana. Asoko tuwaligani gagali tukolia lero naende ngakiende mogote batoche. Wase ntocha. Ngotu waligani mole naende. Timu ya Gusii TV tosha na barabu asante sana. Asoko bwatira na sobomo ni maite bagari nega semi tambo hapa na pale na kioroche batanyali bagali go chakukona but na ushukuru sana. Wekeraga buti gate mbia mono naende ngakiende ntoche ritira ninche ngoro kwa Vincent Onyancho kwa Gusii TV ni timu ingi matwale ngenero kwa niaba yao. Wacha niseme tumeshukuru sana. Mubarikiwe tena zaidi. Jumapili na abana buna hata na abainyolia Sunday uriyo bwate kendo raga ni abwate na Gusii TV go chikora abana bali chintakana bensama chiri chake umbu igo ga wiki yengima mubwate wiki yengima abakoleta kendi gyonse nabane yange korote ndagira kendi gyonse paka ariyo bisya Gusii TV togotoka ari embassy egoroba nerere para rogoro yoko boko wokobe eri Brighton apartments and neri kire ko Rusco Gusii TV abakoleta kendi gyonse kiriora anyare itukulinde lyonse ana bote na tangase TV mbwase kanisa bago mo togatangasirwa oriora anyare na bokoleta yoti gororo nuriora gani konda na intwe mbwariganire. Bishop karibu sana. Yes. Amen. Amina. Muko. Ishara ya mkono kama upo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amebarikiwa leo? Kumbe kuna ibada tofauti tumefanya leo na Gusii TV. Hawa watu nimeconnect immediately tu, nimetoka Israel. Hii mafuta ya Israel si mbaya. Ninaona kama si mbaya. Na bado niruhusu niwaambie asante sana. Gusii TV, please, we appreciate. We are so humbled. We are humbled by maana tumeonana nikihubiri conference na Vincent Onyancha. Yaani hivyo tu, tukaconnect hivyo tu. Last week akaniita nikahubiri, na shukuru sana. Akaamua tena akuje huku, na mshukuru Mungu sana. Unajua tena anaweza amua kitu kingine. Mnaona amue nini? Maana aliamua tulipokutana ni ubiri Jumapili inayofuata. Actually tulikutana on a Saturday and then akaniambia niongee kwa TV siku ya Sunday. Sasa na hiyo Sunday tulipomaliza akaniambia tufanye namna gani? Akaniambia ni ubiri leo ama watakuja leo kwa ibada yetu. Sasa si leo pia ataamua kitu, so that tukipatana ile ameamua tena amue kitu kingine. Ama ni aje? Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri hiyo safari wanayoenda Keumbu kwa hiyo children's home. Tukiweza pata kitu itakuwa vizuri. Tutajipanga na najua itakuwa baraka. Lakini ujue tumewapenda na mko hapa karibu tu, nyinyi ni wenu, nyinyi ni wetu. Tafadhali simukuja hata hiyo Sunday nyingine. Tumalize ndio tuende children's home. Ama kwa sababu ako na watu wengi, si amui anapitisha Jumapili moja ama mbili anarudi. Alafu akikuja anakuja na Ntabo. Ntabo ameenda wapi? Mnakumbuka Ntabo? Ameenda? Oh, uko hapa? Na ukienda utaona. Nitaambia mwalimu. Akikuja atatuletea. Kangwana ni kijana yetu na ni rafiki yangu. Kangwana uko wapi? Thank you very much. Thank you for being here again. Jameni, si umefanya vizuri pia kuja.
Arabu umeniletea rafiki mwingine ambaye nimekuwa nikiona Sereti. Sereti uko wapi? Paul Sereti. Amen. Tunaonana kwa mtandao. Na nikakupenda tu bure. Tuongee things after this. You are so welcome. Na yule ndugu wa Nyamira, ndugu kutoka Nyamira ako wapi? Asante sana. Wewe tutakuita crusade. Na yule ndugu mwingine na yeye nikasema anaimba poa na ako original. Hakuna mtu anaiga, unasikia tu akiwa original. Ako wapi? Jina ndio imepita maana tumeonana mara ya kwanza. Amekimbia church. Please mumwambie we appreciate all of you. The crew ama the cameraman and the logistics tunawakubali na tunashukuru Bwana. Nataka nipoongea uandae sadaka yako kisha worship team wajiandae waje huko. Asante wamekuja hapa mapema vizuri. Asante wote wametusaidia including Ombati ambaye yeye anakuanga hapa throughout. Ametusaidia sana kukaribisha wageni na pia kila mmoja wenu. Leo tunamaliza ibada hii, tukimaliza tunaenda home. Na inaona kama hii formula ni poa. Ama namna gani? Mapema waseru wako reki. Maenda mambo mengine. Lakini sasa nataka kuomba kwamba tutajipanga. Tunataka kwenda crusade tarehe 28 mpaka tarehe 31. Hawa wakiwa na sisi zitakuwa vizuri. Mimi nimesikia vizuri tu wakuje ama ni aje? Mnashikanga pia crusade? Hiyo najua Kenya ataanza kuniambia. Amen. Anasema tukijiandaa tujitayarishe watakuja tu. Yaani na akuje ashike aweke kwa mtandao na kisha akuje na hao waimbaji wote, na aliniambia ako na wengi akuje na wao. Sitakuwa baraka. Asante sana. Kabla bado hatujatoa labda sadaka yetu, kuna wale ambao ni wageni. Yaani wewe umekuja Calvary Covenant leo. Popote ulipo, kama wewe ni mara yako ya kwanza kushiriki pamoja nasi, tuone ishara ya mkono. Wewe ni mgeni. Wonderful. Praise the name of the Lord. Inua tu mkono juu kabisa tuwaone. Amen. Ukiweza kusimama, simama tu hapo upo. Na ukiona mgeni karibu na wewe, mwambie simama, ni wewe unaitwa. Wapigie makofi mazuri. Makofi mazuri tu. Makofi mazuri tu. Asante sana. Unapoendelea kujiandaa tutoe sadaka zetu, tusonge mbele. Karibu sana. Mjue tunawapenda na tunawapokea. Ngependa tu mtuambie majina yenu, pale mmetoka na mmekaribishwa sana. Amen. Watuambie majina. Amen. 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 Wow. Thank you. Karibu sana Rose. Karibu sana. Wow. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Ndugu, wewe ni mwinjilisti, unaweza sema kwa sauti jina? Amen. Amen. Simunga mpigia makofi mazuri ndugu yetu. Karibu sana. Tulikuwa tumeongea na Dhuo kwamba atakuwa kwa ibada na nimesikia yuko. Dhuo uko wapi? Hizo siku ni mingi na tumekumiss. Hallelujah. Amen. Si ukuja huku, kuja tu. Simpigie Dhuo makofi. Alikuwa awe mgeni wangu last week lakini hangeweza, lakini leo amekuja na amekuja tu purposely kutuona na kutusalimia. Hallelujah. Kijana yetu na ndugu yetu mzuri, Bwana Yesu asifiwe. Tumefurahi kukuona please. Thank you. Si usalimie tu kanisa.
How are you? Praise God. Nani awanijui? Almost kila mtu. I thought I was a bit famous. Sasa. So mimi naitwa Kevin. Nilikuwa huku but nilirudi kwetu nyumbani Kiambu. But nitakuwa narudi. So this is not my time. But tutaonana tu. Asante sana. Asante sana. Barikiwa sana. Tu amekuwa pamoja nasi, mshirika pamoja nasi kwa muda, lakini transfer mpaka kwao Amadhika, na wale wandugu wengine alikuwa anakuanga na wao kama chai na one more ambaye sikumbuki jina. Asante sana. Please karibu sana. Nimesikia Isaya pia yuko. Isaya simama juu. Hallelujah. Asante sana. Sande mwami. Sande. Mungu akubariki. Asante kwa kuwa hapa. This is powerful. We are so blessed. Tunashukuru Bwana. Kabla niseme machache tumalize, wale wanaandaa chai ya wageni wafanye hivyo wakimalizia. Kwanza wacha tutoe sadaka, worship team wanapotupatia ama wanapotuhudumia kupitia wimbo. Asante. Kwa haraka tu. Amen. Amen. Dakika moja tumalizane na wapendwa hawa wa Ndizi TV. Tunataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya Ndizi TV ambao wamekuwa na ibada pamoja nasi tarehe 11 hii mwezi wa 12. Mungu wa mbingu awabariki na Bwana apanue mipaka yenu, awaimarishe, awakaishe na awatendee mazuri. Asante sana. Watazamaji wapendwa ambao umekuwa pamoja nasi katika ibada kwa kanisa la Calvary Covenant Center Pentecostal Church of God Nyamataro, mimi ni wenu Bishop Julius Osongo Ondieki. Bwana wa mbingu awabariki na waalika mara tena Calvary Covenant Church. Njoo tusherekee Mungu pamoja na tumtumikie Bwana pamoja. Nimesema tuko na ibada yetu ya Jumapili, ibada ya kwanza saa 1:30 mpaka saa 3:30, ibada ya pili kuanzia saa 4 mpaka saa 6:30, na tunawakaribisha. Jumanne tunakuwa na maombi hapa. Jumatano ninakutana na wewe ukiwa uko na maombi na mahitaji, ungependa tuongee mashauri unataka, nimekualika siku ya Jumatano. Bwana akubariki. Na iwapo labda huwezi kutufikia kwa haraka, labda unatazama kutoka mbali, namba yangu ya simu ni 0721635226. Mungu akubariki. 0771635226 ndio namba yangu ya simu ukitaka kuongea pamoja nami. Mungu wa mbinguni awabariki. Bwana wasaidie. Shalom, shalom. Ndizi TV tunashukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nasi na ukarimu wenu. Mungu awabariki na asante. Amen. Si nimemaliza? Nilikuwa nataka kutaja jina lakini nikaona itaenda muda mrefu. Chukua bahasha yako kama hujatoa fungu lako la 10. Tunapoendelea kuhudumiwa kwa wimbo, leta sadaka yako tunavyoongozwa. Umekuwa mwema kwangu, nashindwa kueleza. Bwana, Bwana, umekuwa mwaminifu, moyo wangu nakushukuru. Bwana, umekuwa mwema kwangu, nashindwa kueleza. Bwana, umeshinda vita vyangu, yanipasa nikushukuru. Bwana,
Simama juu tunapopokea mavuno haya, na ukiwa uko pale pia ungependa kuja kutoa fungu lako la 10. It is a biblical principle that works. Na tumefundishwa, tafadhali usitumie kwa sababu kuna mahitaji. Mpe Bwana ayashughulikie mahitaji yako. Nyosha mikono yako tunapoomba. Baba wa amani na Mungu wa utukufu, tumesimama kwa madhabahu haya. Ninakushukuru kwa sababu ya wake na waume hawa ambao wamekuja kuliheshimu jina lako. Baba wa baraka uonaye kwa siri, naomba ukawabariki hadharani. Wanapoitoa hapa, ipokelewe pale kwa utukufu wa jina la Yesu. Ninaomba Bwana kwa uwezo wako, Bwana inuka kwa nguvu zako, mkemee mharibifu shetani kwa niaba yao. In the name of Jesus. Bwana fungua madirisha mbinguni, nyunyiza baraka zako juu ya maisha yao. Natangaza Disemba hii hawatalemewa, na hata tunapo proceed to the 2023, Baba uwepo wako unaenda pamoja na wao. Neema yako inatosha katika kila hali. Unaenda wabariki kwa jina la Yesu. Ninasimama hapa kwa madhabahu yako Bwana. Ninatangaza maisha yao yamebarikiwa. Ninatangaza kazi wanazozifanya zimebarikiwa. Na Bwana watalemewa kwa sababu wewe ni Baba mwema. Mapenzi yako yatendeke juu ya maisha yao. Baba waonekanie, wapiganie, watetee, maana wewe ni Baba mwema. Tunaomba tukishukuru kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Amen. God bless you. Bwana akubariki. Mungu akuonekanie. Bwana angalishe uso wake juu yako. Bwana akupiganie. Bwana aende mbele zako. Mungu akuangazie. Mungu akutetee, Mungu akuongeze kwa jina la Yesu Kristo. Mngewapigia makofi mnapoketi dakika moja tukimaliza. Na waruhusu sasa wageni wetu ikiwa wamemaliza wakiwekwa boardroom, alafu wale wanaweza kuwahudumia wawahudumie, maana najua wao ni watu busy, wako na masuala mengine yanayofuata. Nipewe ile kitabu yangu ya matangazo. Asante sana. Bwana akubariki. Niruhusu Claire nikumalizie hii leo. Na Bwana akutendee mazuri. Leo tunamalizia ibada yetu pale. Lakini tunapomaliza, mawili matatu yanafuata. Tuko na muda mzuri. Tafadhali don't be in hurry to rush and leave. Ikiwezekana ukaekae tufanye mashauri kidogo. Zote tunajua kupitia our channels of communication ya kwamba ndugu Mburu alipoteza mama yake wiki hii, na tumekuwa pamoja, tumempa pole zetu. Asante kwa wale mliompigia simu, wale mliomuenda kwake, wale ambao mmekaa pamoja naye mpaka late in the night, wale ambao mmemfariji kwa njia ya kutuma message. Ni baraka. Tukimaliza ibada, chairman wetu wa welfare ambaye ni chairman wa wazee tena ambaye ni Dennis, pamoja na wale wengine wanahusika, after consultation na wazee, consultation na wamama wale wako hapa, tutaandamana wote mpaka kwa Mburu hapa chini tu, haiko mbali, na pale tutafanya maombi pamoja na wao, ndipo tuwaruhusu pia wakimbie nyumbani kuona vile mambo yapo. But it is important to announce to us ya kwamba huyo mama anazikwa on Wednesday. So siku ya Jumatano watu kadhaa tutaandamana mpaka Murang'a kwa sababu ya kusaidia ndugu Mburu kuzika mama yake. Na hapo unajua ndio kanisa iko. Baada ya kudance vile tumedance na tumefurahia, kanisa nzuri, ni wakati ambapo tunaomboleza na wale wanaomboleza na kuwa pamoja. Kwa hivyo tafadhali, nataka kuamini kwamba haya yameingia kwa masikio na yamesink, na kwa sababu hiyo basi tutafanya hivyo. One, baada ya ibada tuende kwa Mburu huko, ibada tu ya dakika chache. Baada ya hiyo tuachane na wamama tujipange, wazee tujipange. On Wednesday tunataka kuwa tumeambiwa yale yanayotendeka, wote tunaandamana kwenda kufariji mwenzetu. Atakana kwamba ni mbali, lakini inawezekana, maana yeye pia ametoka mbali akaamua kushiriki pamoja nasi. Kwa hivyo itakuwa baraka. Na mnajua katika welfare yetu, baada ya ile ingine yetu ya kadi haijafanya vile tulitaka, tulisema tuna retreat back to what we were doing.
ile pesa kidogo tunayopeana, please usikome kuitoa. Najua saa ingine hakuna pesa, lakini sisi tuko tunaendelea na Mungu anatusaidia. So ile kidogo iko, nataka kuwahimiza kwamba muweze kuitoa hivi kwamba tuweze kufanyia yale ambayo yanahitajika. So kwa sababu tutakuwa na hiyo safari, nataka kusema kwamba hatuna mikutano yetu ya katikati ya wiki as much as imeandikwa kwa matangazo hapa, ila Jumanne tutakuwa hapa maombi, na kumalizia ndio usiku huo wa Jumanne tujue vile tunaelekea Murang'a. Bwana wa mbingu awabariki. So pay your welfare or submit your welfare support and then plan to attend, na itakuwa baraka. Leo ni siku ya wazee na Bwana Chairman, nataka kuamini haitakuwa sababu kwamba tunaona matanga hatuna mkutano. Nataka kuamini we have our meeting ile yetu ya shepherds kama men. Bwana wa mbingu awabariki. Na kwa sababu nimekwisha taja tayari, tuko na crusade pale Matongo pande ile katika kanisa letu mpya. Tutakuwa pale kuanzia Jumatano ya tarehe 28. Pigia Yesu makofi mazuri. Na mpaka tarehe 31 ama tutamalizia pale tukifuka mwaka, as much as tutakuwa na kesha yetu hapa. Now, kwa sababu hawa waimbaji wamekuja na wametubariki leo, nataka kuamini Mungu tukiongea baadhi yao wakipatikana kwa hiyo crusade, itakuwa jambo nzuri. Bwana wa mbingu ataenda kutubariki na Mungu atatutendea mazuri. Asante sana. Sunday school wamepresent yao, simungewapigia makofi, wamefanya vizuri. Kwaya yangu hii ambayo ni ya wamama, niko kutoka huko nyuma, kama huko niona nilikuwa napeana bass. Hiyo kwaya siendelee. Can I give a direction? Kuanzia saa hii, kama mtaimba Jumapili zote, dada Pamela, ile inaitwa first Sunday of every month, wamama watakuwa na presentation. Hiyo ni must. Hiyo ni must. So jipange. Tukienda ile ya pili, wazee watakuwa na presentation. Hiyo ni must. It's not an option. Tukiingia ile ya tatu, wale vijana, hiyo ni must. Sio suggestion. It's a direction. Alafu turudi ile ya mwisho, Sunday school, every last Sunday of the month. Lazima Sunday school wanatupa presentation. In other words, katika ratiba yetu kuanzia saa hii, Pastor George ako wapi? Pastor George, yes, uko hapo leo. Katika program yetu kuna nafasi ya presentation ambayo ni about 10 minutes katika ibada yetu kila Jumapili. So that isikuwe ni bahati kupresent, iwe ni must sisi kuwa na hiyo presentation. Bwana wa mbinguni awabariki. Mungu mwema watende mazuri. Tulikuwa tumetangaza pia pamoja na hiyo ambayo mtangazaji ametuambia, tukasema siku tunaenda pande ile ambayo ni ya Matongo, at least tutafute kitu kidogo ambayo tutatafuta familia chache pale tuwabariki kwa njia ya kuwafikia. So by next Sunday we will give breakdown. So wewe ujiandae, wewe ujiset ili kwamba tuweze kuwa na kazi hiyo kwa njia ambayo inafaa. Nikifika pale nafikiria nimemaliza. Bwana wabariki. Wamama watabaki hapa ndani, wazee wapatane pale nje. Chama ninawapatia dakika 5. Baada ya dakika 5 tuende kwa Kinamburu tumalize, watu wa Mungu wawe huru. Kwa leo tuwe na hiyo ibada moja ya asubuhi na tumalizie pale. Na wiki ijayo pia tutakuwa na ibada moja tu. Inaanza saa 2:30, tunamaliza saa 6 ikiwezekana. Si tujaribu hiyo? Bwana asifiwe. Bado mko? Geukia mwenzako mwambie Jumapili ijayo ibada ni moja, saa 2:30 mpaka saa 6. Hebu tujaribu hiyo, na tunajua inawezekana. Tulidoubt ya leo, but it has worked. Imewezekana. Kwa hivyo Bwana awabariki kwa sababu ya kujitolea, na Mungu awatende mazuri. Naamini sijasahau chochote. Tusimame juu ninapowabariki tunapomalizia pale. Asante. Inua mikono yako miwili juu. Hallelujah. Kuna wale ambao tumekuja ibada ya kawaida. Inua tu mikono yako juu tu.
umekuja ibada ya kawaida, lakini sasa tumemaliza, sioni vile tunaweza ifunja tuendeleze zaidi ya pale. Lakini Bwana ametubariki. Bwana ametubariki. Ukitaka ujumbe huo, go to my Facebook account, nilifanya sharing kwa hivyo iko pale, ama enda kwa Gusii TV na ukifika pale like, comment na ukiweza share, itakuwa baraka. Inukiwa umeinua mikono hiyo juu. Tumenenewa mambo mazuri leo hii. Maneno ya neema, kwamba Mungu ametupa neema yake na neema hiyo ina kazi. Na yeye ametupenda sio kwa sababu ya lile tulilofanya, ametupenda kwa sababu alichagua kutupenda. Na kando na hiyo kwamba ameachilia neema yake juu yetu. Baada ya kuokoka, neema hiyo inatuhifadhi, neema hiyo imetuweka, neema hiyo inatuendeleza katika kila sehemu ya maisha yetu. Na nataka uelewe ukiwa umeinua mikono hiyo kwamba the grace of God is upon our lives. The grace of God is upon you. And this grace will take you places, will take you levels, will lift your life. Tayainua maisha yako. Kwa hivyo hata kama ulikuja tukiwa tumemaliza mahubiri, ninaomba Bwana akuonekanie na Bwana akubariki, na ile umepata kidogo iwe baraka kwako. Baba yetu na Mungu wetu, leo hii ninakushukuru kwa sababu ya nafasi umetupa kuwa na ibada ambayo ni unique kama hii. Nafasi nzuri umetupa kuwa katika hewa. Tunalibariki jina lako Baba yetu. Asante kwa kila mzee, kila mama, kila kijana aliyeingia leo. Nimeomba mbingu ya Mungu ikafunguka. Bwana ukaachilia neema na ukabariki maisha ya watu hawa, kwa sababu tumepatana kwa ushirika. Baba umesema hapo unaamrisha baraka. I pray for the commanded blessing over the lives of your people. I pray that your face will shine over the lives of your people, even to the glory of your name. Lord, I get into their lives, my Father and my God. Kila hitaji ambalo watu hawa wamekuwa nalo, Baba ninaliinua mbele zako. Wewe ni Mungu ujibuye maombi. Ninaomba shambulizi lolote katika maisha yao, bring it to an end today in the name of Jesus. Lord, I release the voice of your word, the power of your word over their lives in the name of Jesus. I release an anointing upon the doors of this church and the gates, oh God. And I pronounce that none of them shall leave without the ministration of the Holy Spirit, without being ministered to by the word of God. Oh Father, wewe unayaweza mambo yote. Ninawaombea neema inayozidi katika jina la Yesu. Amani yako ikawa katika maisha yao. Kuanzia tarehe 11 hii, ninanenea wiki hii yote. Bwana, baraka za Mungu zikawa juu ya watu wa Mungu. Jehova, inuka katika maisha yao. Enda ukawabariki dadi. Wapiganie, watetee mwamba wa wokovu wetu. Nguvu zako zikawa juu ya maisha yao. Nuru yako ikang'ara juu ya maisha yao. Baba, uwezo wako uonekane katika jina la Yesu. Kwa mamlaka na uwezo ulionipa, Baba, ninakemea mharibifu shetani. Ninakemea pepo zote katika jina la Yesu. Sijazo kwa majina mbalimbali, ni uwezo wa neno lako. I rebuke them in the name of Jesus. Natangaza mtu huyo amefunguliwa. Natangaza mawazo yake yako huru. Natangaza mikono, miguu na maisha yako huru. Ninaingia katika jamii na familia yake. Ninaomba mbingu ya Mungu ikawa wazi. Enda wabariki dadi. Enda waonekanie mwamba. Wacha wanyeshe baraka zako mtakatifu. Mkono wako wa ishara ukatenda kazi katika maisha yao. Natangaza tangu sasa mpaka tunapoonana, ulinzi wako na neema yako iko juu ya watu wako. Kutana na wao kwa njia ya kipekee. Tuomba tukishukuru kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mungu wetu, na kanisa lasema amen. Inua mikono miwili juu. Pige Yesu makofi mazuri. Pige Yesu makofi mazuri. Tunaposema neema kwa pamoja, now may the grace again of our Lord Jesus Christ, amen. Shalom. Kuwa na wiki njema. Tafadhali usiondoke tu. Kuwa na kushiriki pamoja na wengine. Wamama nimesema